Good morning, children. Welcome to Bhuvaneshwari Vidyalayam online classes. Open your EVS textbook at page number 131. In today's class, we are going to discuss about the concept of vegetative propagation. Vegetative propagation. Now, I am going to read this paragraph for you. Vegetative propagation. Few plants reproduce through roots, stem and leaves and give out new plants without producing seeds. This method is known as vegetative propagation. It is a fast process when compared with the reproduction through seeds. We can develop many plants through this process. High quality plants can be grown through this method. Reproduction from stem cutting. New plants can be grown from pieces of stem. The pieces of stem have one or two buds which are known as stem cuttings. A cutting attached to the shoots of another plant is known as grafting. Two types of fruits or flowers can be produced on one plant through grafting. Children, now I am going to explain the meanings of difficult words in our mother tongue. Vegetative propagation. Vegetative propagation means ఏపుగా పెరిగేటటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయుట, బాగా పెరిగేటటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేసే విధానాలు అని. ఫ్యూ మీన్స్ కొన్ని. రీప్రొడ్యూస్ మీన్స్ పునరుత్పత్తి, తిరిగి మరలా ఉత్పత్తి చేయడము. రూట్స్ మీన్స్ వేర్లు. స్టెమ్స్ మీన్స్ కాండము. లీవ్స్ మీన్స్ ఆకులు. గివ్ అవుట్ అంటే బయటకిస్తాయి. వితౌట్ మీన్స్ లేకుండా. ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే ఉత్పత్తి చేయడము. సీడ్స్ మీన్స్ విత్తనాలు. మెథడ్ మీన్స్ పద్ధతి. నోన్ అంటే పిలువబడుతుంది. ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే వేగవంతమైనటువంటి పద్ధతి. ఫాస్ట్ మీన్స్ వేగవంతము, ప్రాసెస్ అంటే పద్ధతి. ఫాస్ట్ ప్రాసెస్ మీన్స్ వేగవంతమైనటువంటి పద్ధతి. కంపేర్డ్ మీన్స్ పోల్చితే. రీప్రొడక్షన్ అంటే పునరుత్పత్తి. త్రూ అంటే ద్వారా. సీడ్స్ అంటే విత్తనాలు. త్రూ సీడ్స్ మీన్స్ విత్తనాల ద్వారా. వి అంటే మనము. డెవలప్ మీన్స్ ఉత్పత్తి చేస్తాము. మెనీ ప్లాంట్స్ మీన్స్ చాలా మొక్కలు. ప్రాసెస్ మీన్స్ పద్ధతి. హై క్వాలిటీ మీన్స్ అత్యంత నాణ్యమైన, ఎక్కువ నాణ్యమైన. గ్రోన్ అంటే పెరుగుతాయి. మెథడ్ మీన్స్ పద్ధతి. స్టెమ్ అంటే కాండము. కటింగ్ అంటే కట్ చేయడం, కోయడము లేదా కట్ చేయడము. పీసెస్ మీన్స్ ముక్కలు. స్టెమ్ మీన్స్ కాండము. పీసెస్ మీన్స్ ముక్కలు. బడ్స్ అంటే మొగ్గలు లేదా బుడిపెలు. మామూలుగా ఒక కాండాలకు బుడిపెలు ఉంటాయి చూసారా, బుడ్డగా చిన్న బుడ్లుగా, అవి మొగ్గలు లేదా బుడిపెలు. స్టెమ్ కటింగ్ మీన్స్ కాండమును కట్ చేసేటటువంటి పార్ట్ అని. అటాచ్డ్ అంటే జత చేయు, కలుపు. షూట్స్ అంటే చిన్న మొక్కలు లేదా రెమ్మలు. అనదర్ మీన్స్ వేరే లేదా ఇతర. గ్రాఫ్టింగ్ మీన్స్ అంటుకట్టుట. ప్రొడ్యూస్డ్ మీన్స్ ఉత్పత్తి చేయు. గ్రాఫ్టింగ్ మీన్స్ అంటుకట్టడం. Okay children, now I am going to explain about this paragraph for you.
generally how we can get the plants. సర్వసాధారణంగా మనము చిన్న చిన్న మొక్కలు ఎలా పొందుతాము? వెరీ గుడ్, we get plants from the seeds. విత్తనాల నుంచి మనము పొందుతాము. In the last class we discussed about this concept. That is the first process to get the different plants. Now we are going to discuss about another process without using the seeds. ఇప్పుడు మనము ఇంకొక పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పద్ధతిలో మనము విత్తనాలనే వాడకుండా we can develop the plants. In the second process, without using any seeds, we can develop the plants or trees. రెండవ పద్ధతిలో మనము విత్తనాలు అనేవి లేకుండా, విత్తనాలను వాడకుండా మొక్కలు ఎలా పెంచాలో వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. In this process, few plants reproduce through roots, stem and leaves and gives out new plants without producing seeds. Few plants అంటే కొన్ని మొక్కలు రీప్రొడ్యూస్ త్రూ అంటే పునరుత్పత్తి చేయబడతాయి. వేటి ద్వారా? రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్. రూట్స్ అంటే వేర్లు, స్టెమ్స్ అంటే కాండము, లీవ్స్ అంటే ఆకులు. ఫ్యూ ప్లాంట్స్ రీప్రొడ్యూస్ త్రూ రూట్స్, స్టెమ్స్ అండ్ లీవ్స్. కొన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కలు మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. వేటి ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అంటే కేవలము రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్ అండ్ గివ్ అవుట్ న్యూ ప్లాంట్స్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సీడ్స్. గివ్ అవుట్ న్యూ ప్లాంట్స్ అంటే కొత్త మొక్కల్ని ఇస్తాయి. ఎలా ఇస్తాయి అంటే వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సీడ్స్. ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే ఉత్పత్తి చేయడము, వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే ఉత్పత్తి చేయకుండా. వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సీడ్స్ అంటే సీడ్స్ అనేవి ఉత్పత్తి చేయకుండా. సమ్ ప్లాంట్స్ రీప్రొడ్యూస్ త్రూ రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్ ఓన్లీ. కొన్ని మొక్కలు విత్తనాలు అనేవి ఉత్పత్తి చేయకుండా కేవలం వేటి ద్వారా వాటి పునరుత్పత్తిని స్టార్ట్ చేస్తాయంటే రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్. హియర్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. ఇన్ దిస్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ మెథడ్ వీ డజంట్ యూజ్ సీడ్స్ టు రీప్రొడ్యూస్ ద ప్లాంట్స్. ఈ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశం ఏంటంటే వీ డజంట్ యూజ్ ఎనీ సీడ్స్ టు రీప్రొడ్యూస్. మనము విత్తనాలు అనేవి వాడకుండా మొక్కలు మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చేస్తాము బై యూజింగ్ రూట్, స్టెమ్స్, లీవ్స్. Some plants reproduce through roots, stems, leaves and leaves only, not with using any seeds. This method is known as vegetative propagation. It is a fast process when compared with the reproduction through seeds. It is a fast process. Means వేగవంతమైనటువంటి ప్రక్రియ. Which one is the fast process? Vegetative propagation is the fast process by comparing with reproduction through seeds. రీప్రొడక్షన్ అంటే పునరుత్పత్తి చేయడం, త్రూ సీడ్స్ అంటే విత్తనాల ద్వారా రీప్రొడక్షన్ చేసే పద్ధతి కంటే ఈ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ద ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. హౌ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్? ఇది ఎలా ఫాస్ట్ ప్రాసెస్, దాని గురించి ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. We can develop many plants through this process. We can develop, we అంటే మనము, డెవలప్ అంటే అభివృద్ధి చేయడము, మెనీ ప్లాంట్స్ అంటే చాలా మొక్కలు, త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ పద్ధతి ద్వారా we can develop many plants, which ఏ పద్ధతి ద్వారా? వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. త్రూ దిస్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ప్రాసెస్ we can develop many plants. In this vegetative propagation we get high quality plants. In this vegetative propagation we get high quality plants. చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి నాణ్యమైనటువంటి మొక్కలు మనము ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. రీప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ స్టెమ్ కటింగ్. రీప్రొడక్షన్ మీన్స్ పునరుత్పత్తి చేయడము, ఫ్రమ్ అంటే నుండి, స్టెమ్ కటింగ్ కాండమును కట్ చేయడం ద్వారా we can start the reproduction. Here we are not, in this process we are not using any seeds. Here only we are using the stems.
Children, all of you understand this process? All of you understand this concept? Reproduction from stem cutting. Here in this process, we only use the stems. We are not going to use any seeds in this process. So this is the one of the part of the vegetative propagation. Vegetative propagation ఇది ఒక పద్ధతి. New plants can be grown from the pieces of stem. New plants అంటే కొత్త మొక్కలు can be grown from the pieces of stem. ఈ కాండం యొక్క ముక్కల ద్వారా, కాండం యొక్క పీసుల ద్వారా we can grow the new plants. The pieces of stems have one or two buds which are known as stem cuttings. The pieces of stems have one or two buds. వాటి యొక్క ముక్కలు ఎలా ఉండాలంటే ఒకటి లేదా రెండు బర్డ్స్ ఉండే విధంగా తీసుకోవాలి. వాటిని ఏమంటామంటే స్టెమ్ కటింగ్స్ అంటాము. A cutting attached to the shoots of another plants is known as grafting. Children, here if you observe, this is one of the stem. Here they make one groove, they make one small cutting, they remove one small piece from this stem. Here they taken one another plant shoot. Here also it is cutted. In the second picture, they fit the both cutting sections in one place. In the third picture, they seal with by using wax or by using with the plastic paper. This process is known as grafting. మొదటి బొమ్మలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కాండంని ఒక పీస్ కట్ చేశారు. అదేవిధంగా వేరే మొక్క యొక్క మొలకను కట్ చేశారు. సెకండ్ దాంట్లో రెండింటిని ఒక చోట తీసుకొచ్చి, అంటే రెండు కట్టింగ్ పార్ట్ను ఒక చోట తీసుకొచ్చారు. థర్డ్ దాంట్లో రెండింటిని గాలి దొరకకుండా వ్యాక్స్తో కానీ లేదా ప్లాస్టిక్ పేపర్తో కానీ బాగా సీల్ చేశారు. ఈ పద్ధతిని మనం ఏమంటామంటే గ్రాఫ్టింగ్. సో a cutting attached to the shoots of another plant is called as grafting. A cutting attached to the another plant is called as grafting. Two types of fruits or flowers can be produced on one plant through grafting. This is the best use with the grafting. ఈ గ్రాఫ్టింగ్ వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి బెస్ట్ యూజ్ ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఒకే చెట్టు నుంచి రెండు రకాలైనటువంటి కాయలను కానీ లేదా రెండు రకాలైనటువంటి పూలను కానీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాంట్ త్రూ దిస్ గ్రాఫ్టింగ్. ఈ గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా ఒకే మొక్క నుంచి రెండు రకాలైనటువంటి కాయలు తినచ్చు, లేదా ఒకే మొక్క నుంచి రెండు రకాలైన పూలను మనము తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ దిస్ grafting. Okay children, all of you understand this concept? Okay, we will meet in the next class. Bye.